empirical formula. So you belajar kimia, dia mesti datang daripada chemical formula. And kalau empirical, we are focused on the simplest ratio. And then kalau the molecular formula, this is belong to the actual formula. Ini, sekejap, stop screen, saya stop sharing screen, saya pindahkan ke sini. Okay. Very spot. Okay, pin dekat, saya tak present screen ke? Ada, jom. Nampakkan screen saya? Saya stop present saya punya komputer. Nampak cikgu. Nampak. So pin Nampak dekat yang saya present screen. Okay, saya stop dulu yang ni sebab dia keluar benda lain. Wait. Okay lah. Ini dulu lah. Okay. So dekat sini apa yang patut you tahu, kalau empirical formula simplest ratio. Ni sama macam you punya lesson. Ini saya ambil daripada buku kita. Okay. Molecular formula adalah actual number. Okay. Siapa? Atom in each element dalam molecule. So step 1, cari dulu empirical formula. Step 2, we find out molecular formula by using the relationship for this formula. So this is recall it back what you have learned before in SPM. Okay. So for this example, okay, contoh, okay, what you should be learned about the example 1. Okay, example 1, dia mesti ada data composition. Contoh, this is a sample consists of the hydrocarbon. Okay, hydrocarbon. So if the compound is the hydrocarbon, means it consists of what? Element hydrogen and another one element carbon only. Okay, and for the part here, each consists of 85.7% of the carbon and the 14.3% of the hydrogen. Okay, so macam mana you nak buat cerita ni sekarang? Okay, so sekarang ini dikata determine the empirical formula and molecular formula. So apa nak buat dulu? Kita kena cari empirical formula dia dahulu. So macam mana nak buat? Kita kena construct apa? Construct table. Table tu that consists of what? Consists element hydrogen and element carbon. So the data given in form of percent. So kita boleh assume inilah kita punya mass. So means that kita boleh make one the assumption. Assume. Okay. Percentage of the composition. Okay. Is equal to the unit gram of composition. Okay. So what should you do? Kita kena construct table. So our table consists of what? Okay, so the first column should be kita punya label. Ni pernah belajar masa SPM Okay, so this is
kita refer kepada percentage kita punya. Okay, percentage ataupun disebabkan kita buat assume. So bermaksud kita boleh terus label dekat sini adalah mass of substance. Okay, so this is for second here is mass. Okay, the unit is gram. Okay, and our element consists carbon and kita ada elemen hydrogen. So yang ni saya kena discuss dulu sebab ini adalah basic concept untuk kita bereksperimen. Okay, so carbon consists 40.3%. So you just label dia dalam table 14.3%. Okay, and then for the hydrogen consists of, carbon is 85%. Okay, carbon is 85% and then hydrogen is 13. Carbon 85.7. So bila kita dah assume percent itu adalah unit gram, sebab tu saya label sini unit dia gram. Okay, and then for the hydrogen 14.3%. Okay, kita recall balik je masa SPM punya konsep. Okay, and then what next yang kita nak cari daripada value of the mass? Kita nak cari apa sekarang lepas ni? Daripada mass, paling senang. Mole ratio. Good. The basic concept dia, bila ada mass, mesti kena cari mole dulu. Okay, so the second row, label. Okay, label mole. Okay, remember, dalam writing, bila you belajar dekat metrik, kita kena fokus. Maksudnya, you just label, mesti ada unit dekat sini. Okay, kadang-kadang bila calculation, dia tengok cara penulisan. Okay, so bila nak dapatkan mole, semestinya kita tahu formula dia adalah mass kita 85.7 gram over our mole here. Macam mana nak kira mole? Dia mesti over molar mass. Mana nak dapat nilai molar mass? You can refer to the first table muka surat 2. Cuba tengok. Muka surat 2. Okay, kolom nombor 4. Kolom nombor 4, tengok muka surat 2 dalam buku kamu. Kolom nombor 4, okay. So, berapakah nilai molar mass carbon? Pusna? 12. Ya, 12. So, benda tu dah ada dekat dalam table. Okay. Sebab tu saya discuss dulu muka surat 2. Okay. 12.0 sama dengan, okay. Tolong saya, berapa dapat nilai di sini? 7.141. Okay, good. So, daripada sini kita akan dapat 7.141. Katapun, okay. So, saya nak tekankan cara penulisan dekat sini. Okay. So, during intermediate writing, okay, you punya significant or decimal places, you must be at least writing 3 or 4. So, you boleh tulis 7.14 ataupun 7.141. So, kalau you buat 7.1 tak boleh. Okay, nantikan final answer you akan penalty 1 markah. Okay, and for the second part, kita kena cari dulu mole for hydrogen. 14.3 over molar mass for hydrogen is 1.0. Okay, and then equal to, so dapat berapa? 14.3. Okay, and then, okay, ada cakap 7.142 kan? Okay, tak, kejap Kejap. Okay, so saya let sekejap. Okay. Alamak, kerja conteng. Okay. Okay, so cari dulu mole ratio. Sekejap. Saya tunggu dulu. Okay, so kira dulu mole ratio sekejap. Okay, habiskan mole ratio.
Okay, sorry. Saya tersempat dia bangun tidur. Okay, so berapa dapat mole ratio kat sini? Okay, kita akan tulis kat sini. Sorry saya lihat gambar tadi. Okay, dekat sini label dia adalah mole ratio. Okay, so bila mole ratio, our step, recall it back, the smallest number of mole should be jadi dia punya pembahagi. So maksudnya kita akan buat dekat sini mana smallest value sini 7.14. So kita nak cari ratio for the carbon 14.3, okay, over 7.1 for ataupun for 1, okay, and this is for the hydrogen 14.3 over 14.3, so di equal to 1. So dapat berapa mole ratio for the carbon? Kamu dapat? So di sini hydrogen 14 bahagi dengan 7. Okay, saya pakai list. Okay, sini kena bahagi dengan the smallest value which is 7.14. Okay, so means untuk hydrogen kita akan dapat ratio dia 2, untuk carbon kita akan dapat ratio dia adalah ni 7. This is 7.14. So this is 1. So kita akan dapat 1 to 2. So bila you dah buat empirical formula, you kena buat conclusion. Okay, apa conclusionnya? You kena buat empirical formula sama dengan CH2. Saya stop kat sini, saya buka dekat saya minta sekejap sebab dia lag. Okay, dia main sana. Dia main sana. Jangan gaduh kat sini. Dia main kat sana. Okay, so sorry. Are you here with me? Yes. Okay, Yes. saya Yes. technical sikit madam. pagi ni. Biasa dia orang dah tak ada, dia orang pergi kelas. Okay, hari ni dia orang lambat sikit pergi kelas. Pukul 9 baru masuk kelas. Okay, so untuk example 2, kita akan bincangkan pada sesi tutorial nanti. Sebab this is a concept of combustion. Bila concept of combustion, the new lesson. So dia detail kita akan belajar nanti. Okay, so kita akan go through terus kepada exercises pun dalam tutorial. Okay, kita masuk konsep concentration. Sebab lecture kita belajar konsep je dulu. Okay, the detail concentration dalam tutorial mode. Okay, so dalam mole concept, satu lagi kita akan kira tentang concentration. Okay, in the concentration, what should you do? Okay, so we try to identify the concept of a molarity. Okay, mole fraction, percentage by mass, and percentage by volume. So remember my statement. You must remember the all definition for the 5 measurements of this concentration of the solution. Okay, kenapa nak ukur? Okay, target kita, who is our substance? Okay, our substance should be the concentration of solution, and you must be understand how the solution form. Okay, so the solution form should be the mixings between solute, okay, solute. So sometimes solute in form of a solid particle, liquid particle. For the second part, solvent. Okay, the main of the solvent is almost water, and we dissolve solute into solvent and we stir it, finalize, we measure the solution. Okay, so measurement kita kat sini, kita nak ukur apa? Kita nak ukur molarity, okay, and then kita nak kira percentage by mass, percentage by volume, and we need to calculate another one is mole fraction. Okay, 5 measurement ini you must be differentiate them. Okay, so how? Okay, kita will come one by one first. Okay, first is the concept of molarity.
So you can refer to the page 17 in our lesson. Okay, tengok muka surat 17. Okay. First, hafal definition ini. Okay, sebab ni kenapa? Some student dia kata dia boleh tulis molarity is the number of mole siapa? The number of mole solute. Ini yang penting. You kena bezakan solute, solvent, solution. The number of mole solute dissolved in 1 liter solution. 1 liter ni adalah compulsory in our writing definition. Okay, so katakanlah you terlupa tulis definition, you tulis formula. Okay, so maybe dia akan penalty pada definition lah. Okay, kalau soalan tu minta define the molarity. Okay, so you tulis definition, you bagi sekali formula is a good. Tapi kalau you tulis formula sahaja, maybe tidak diterima. Dia kena convert into sentence. So how the molarity? Molarity, the mole of solute, dissolve, volume of solution. So remember, bila kita tulis formula, unit liter di sini compulsory. Okay, maksudnya wajib. Kalau you tak tulis label liter, formula kamu kosong. Sebab dalam definition dia dah kata 1 liter solution. Contoh, you buat macam ni je. Molarity equal to mole solute over volume solution. Kosong markah. Kenapa? Sebab dia tak masuk dalam definition. Macam mana dapat 1 markah? Sebelah volume solution, labelkan liter. Dapat? Baru dapat 1 markah sebab definition dia solute dissolve in 1 liter solution. So the unit should be either mole per liter, okay, mole per dmq and m capital letter. Okay. So calculation we discuss in tutorial session. Cuma saya go through sekejap macam mana nak relatekan molarity dalam example 1. Pertama, step 1. Step 1, ingat formula molarity. Okay. Step 2, okay, identify who is your solute. Sodium chloride. Kena bezakan solute, solvent, solution. Okay. And then next part, molarity involved between solute and solution. So, ada tak maklumat solution? Ada. Solution apa? Solution sodium chloride. So, kita boleh labelkan sebagai aqueous. Okay. So, sekarang ini daripada definition mole. So, the next step, this is step 2, convert into mole. Okay. And then finalize. Step number 3, substitute. Okay. Into formula molarity. Okay, so the calculation we discuss in tutorial session the next class nanti. Okay, so next concept nak kira concentration. The term is molarity. Okay, molarity. The next page, page 18 in your lesson book. Okay, so the terms of molarity. Okay, so sometimes the statement given is molal. Okay. Right? So, what is the meaning for molarity? Same. Mole of solute dissolve in 1 kilogram of solvent. So, masih lagi refer to the mole solute. Cuma bezanya pembahagi tersebut kita tengok kepada 1 kilogram means our measurement is mass. But belong to the solvent. So, kalau kita cerita tadi nak buat air garam. Solute kita NaCl solid, solvent, water, solution. NaCl solution. So, sekarang ini kalau molarity fokus dia adalah dua bahagian ini. Okay. Solute dia ukur mol, solvent dia ukur mass. Tetapi dalam unit kilogram. So this is why when we substitute into the formula, the label kilogram here is compulsory. Tak tulis unit kilogram salah. Tak tulis unit mol tak apa.
Sebab mol memang dalam unit dia mol. Tapi kalau mass tak tulis kilogram salah. Kenapa? Mass kita boleh ukur dalam unit gram. Tetapi definition molality wajib labelkan kilogram. So this is why the unit here is a mole per kilogram, molal, and another one M small letter. Kalau molarity M capital letter. Okay, so kita go through sekejap the concept soalan dalam example 1. Okay, buat kita akan discuss nanti dalam tutorial. Okay, so calculate the molality. Nampak keyword dia molality. Okay, step 1 sama, cari formula. Okay, prepare by dissolve. Nampak tak yang ini? Okay, 332 gram calcium chloride. So mean dia bagi solute. Tetapi dalam unit mass, apa nak buat? Convertkan dulu dalam unit mol. Okay, dissolve in 27 gram water. So maksudnya inilah kita punya solvent. Tapi this solvent you must be convert daripada gram kepada kilogram. So barulah dapat value 1.06. Unit kita ada 3. Either mole per kilogram ataupun you can label as a molal or you can label as a M small letter. Dapat? Okay, ni baru second concept. Okay, sebab lecture memang kita belajar surface je dulu. Dalam tutorial baru kita akan interpret data. Okay, and then for the third step, the third information, X. Siapa X? Simbol X. X itu adalah mole fraction. So daripada term sendiri, the term of the statement, our measurement is mole. So mole fraction, simbol dia adalah X besar. Semestinya pecahan. Pecahan apa? Mol atas, mol bawah. So the question is, okay, the question is, okay, the mole fraction ada unit ataupun tidak? Safiah, Nur Safiah, F4T3. Nur Safiah, ada kan? Safiah. Safia. Tak ada attendance ke Safia sekarang ni? Saya go through. Ada kan Safia kan? Okay Safia. Okay, cuba teka je dulu. Ada tak, mole fraction ada unit ke tidak? Teka je, salah tak apa. Ada ke tidak? Safia, mole fraction kita discuss sekarang, ada unit ke tidak? Okay, tak boleh. Okay, siapa boleh jawab? Siapa? Anda dapat? Tak ada. Tak ada. Nama pun fraction. So, bila fraction, pecahan, ratio. So, mole atas, mole bawah, tak ada lah unit. So, ingat mole fraction without unit. Tapi our main measurement adalah unit mole. Okay, so mole fraction belong to the what? The ratio, but the fraction, ratio target mole yang kita nak, mole of the one substance, component, kepada the total number of mole. Contoh, inside the container of the solution, I have the mixtures between component A and component B. Contoh, component A saya adalah solute. Component B is solvent. Means, when we mix between solute and solvent, inside this container, we label them as a solution. So the question is, inside the solution, who is our component exists? Husna, Nurul Husna binti Rahim. H1T3. Okay, Husna, dalam solution ini ada berapa komponen? Dalam diagram yang saya lukis, ini ada berapa komponen? Okay, kotak ni adalah solution. Ada berapa komponen exist? Maksudnya ada berapa bahan yang wujud nak hasilkan solution? 2, madam. Apa dia? 2. Ada 2. Siapa? Pertama, solute. okay, kedua. Kedua solvent. Okay, good. So, bila kita nak tahu mole fraction, kita kena bezakan tu dulu. So, solution tak termasuk sekali dalam kita punya komponen. Solution adalah penghasilan produk kita. Contoh, soalan tu minta, okay, kirakan, contoh
Tak tulis pada minta save dulu. Okay. Dia kata kat sini, kirakan mole fraction for the solute dalam solution tersebut. Wait Okay, ni tadi. Okay. So mean, this side you have a solute. I label with A, and then we have a solvent. I label with B. Dalam ni untuk solution kita. So, kalau soalan tu kata kira mole fraction for the A. Maksudnya A kita adalah solute lah. So, kita boleh labelkan dia. Cara dia adalah, you kena cari dulu mole untuk A. Bahagi dengan mole A plus mole B. So, inilah mole fraction sebab dia kata ratio mole yang kita nak cari bahagi dengan total mole yang ada dalam kontainer kita. Contoh yang kedua, saya nak cari mole fraction B. Apa nak buat? Sama je lah step dia. Mole untuk B bahagi dengan mole B plus mole A. Dapat? So, for your information, the total mole fraction X and B. So, mole fraction mole fraction for A component plus mole fraction of B component is equal to 1. So, katakanlah soalan tu minta cari dulu mole fraction A. Cara lain nak dapat mole fraction B tanpa guna formula, kita boleh buat conclusion mole fraction B sama dengan 1 tolak mole fraction A. Itu cara lain dia. Faham adik? So, I already conclude that mole fraction is dimensionless. No unit exists. Boleh? Sebab dia adalah mole ratio. Okay, next. Okay, kita belajar 3 measurement. Sekarang ni kita belajar lagi 2. Okay. This part. Tengok muka surat 20. Hari ni belajar konsep je. Okay. So, according to the Ford data, okay, kita nak belajar tentang percentage by mass. Daripada term, our measurement is, the term is mass. So, bila mass, term dia, semestinya our unit either gram, kilogram and so on lah. Okay, itu adalah basic unit kita. So, the percentage by mass we are labeled by symbol percentage W per W. Kenapa W per W? Weight for weight. Tapi weight for what? Mass untuk solute, okay, over mass of solution times 100. Itu sahaja. Okay, so I already said that before. The final product kita adalah solution. But inside the solution, it consists of solute and solvent. So, we can label that solute, dia ada mass dia. Solvent pun ada mass. How we find out the mass for solution? How we find out the mass for solution? Showing F43. Showing. Ya, madam. Okay, macam mana dapatkan mass untuk solution? How we find out the mass for solution? We must Kalau add soalan tu the mass ada of maklumat solute mass and solute, mass solute. We must add lah. What? add Okay, the add mass of between what? solute and then add between the mass of Okay, solute good. and mass of solvent. Okay, good. Right. So, dalam soalan nanti nampak simple tapi student mostly tak boleh beza solute, solvent, solution. Okay. So, sekarang ni bila you dapat beza senang. Kalau kita nak cari mass solution, so it must be the addition between mass solute tambah mass solvent. Itu yang penting. Keyword terakhir yang ditrik kat situ. Student tak boleh jumpa mass solution sebab dia tak ingat this situation. Okay. So, this is the fourth
measurement, calculation saya akan discuss dalam tutorial nanti sebab lecture mode adalah lesson sahaja. Okay. And then the last measurement. Okay. Percentage by volume. Okay. Percentage by volume. So I want to ask Chua PK. Chua PK H3 P4. Chua PK. Okay, Chua. Okay, Chua. If the final measurement is a percentage by volume, what is a unit should be measured by volume? Apa unit kita akan guna bila kita nak ukur volume? ml. Yes, ml. Another than that? Or? Liter. Yes, good, liter. Kenapa saya okay, thank you Ishwa. Okay, so why we discuss it first? Because when you go to the question lepas ni, right? When you go to the question, okay, student tak boleh nak trace. Volume, mass dia tak boleh beza dua tu. Sebab main dia adalah unit dulu. You pandai kenal unit, you tahu apa yang kita nak cari. Okay. Sometimes, okay, our measurement is not ml ataupun liter. Sometimes cm cube ataupun dm cube. dm cube. Okay. So, what is the relationship between them? Okay. So, kita go through balik page 1. Okay, sorry. Page 2. Okay, kat sini. Page 2 saya dah discuss sebelum ini adalah table. Okay, relative atomic mass table. Kalau you nak kira mole, kita akan guna data dekat sebelah kanan. Kejap lagi ya. Kejap. Saya tengok mama dulu. Okay, so sekarang ni kamu pergi dekat muka surat 3. Dia kata dekat sini list of constant. Okay, bila list of constant, kejap, abang ambil key adik jap. Okay, so list of constant dekat sini, bawah sekali. Nampak tak? Dilabelkan volume dalam kita punya lesson. Okay, dalam soalan nanti student dia akan jadi masalah pasal unit conversion. So you kena ingat 1 liter equal to the 1 dm cube. 1 ml equivalent to the 1 cm cube. Yang ini tak perlu hafal. Tengok selalu dalam kita punya lesson sebab dalam exam pun dia bagi cara tulis begini. So, kena ingat conversion unit supaya mudah kita belajar nanti. Okay, kita kembali semula kita punya lesson. Hancur. Allah, astagfirullahaladzim. Nanti dulu. Kejap Iqmah buat. Sabar dulu. Okay. Sorry ya. Okay, the last lesson volume. Okay. Percentage by volume, fokus kita adalah volume solute. Okay, dia masih lagi solute solute and then solution. Tapi kita hanya fokus kepada volume solute bahagi volume solution darab 100. So maksudnya macam ni. Okay, bila you cari percentage by volume, V over V, boleh tak saya labelkan volume solute saya ml, volume solution saya liter darab 100. Boleh ataupun tidak? Tak boleh. Mesti unit yang sama. Sebab ini biasa student buat careless nanti bila buat calculation. Okay. So, bila kita nak belajar percentage by volume, dia akan guna relationship theory density. Bila kita nak guna, saya akan discuss nanti dalam tutorial session. Okay. Density solution. Apa formula density? You dah belajar kat sekolah. Okay. Mass solution. Dia mesti solution. Bahagi dengan volume solution. Okay. So, ini yang paling penting. Okay. Volume solution adalah bukan hasil tambah volume solute tambah volume solution. Kalau mass kita boleh tambahkan dia mass solution. Kalau volume tak boleh. So macam mana nak cari volume solution? Dia datang daripada density of solution. Okay. Macam mana kita nak buat calculation? Kita akan go through nanti step dia dalam lesson tutorial. Okay, so maksudnya sekarang kita dah belajar 1.0 lesson untuk mole concept. Cuma tinggal calculation lagi. Latihan sahaja.
Okay. So, kalau you tengok you punya lesson, muka surat 24, okay, kita ada banyak latihan dekat sini. Yang ni yang kita akan masuk nanti dekat dalam tutorial. Okay. And then the next lesson for the lecture, kita akan belajar pula konsep stoikiometri. Dapat? Okay. Tugasan untuk hari ini untuk lecture adalah, okay, tugasan untuk lecture adalah this part. Kalau you go through to the okay, saya nak you buat summary. Summary macam mana? Okay, summary lesson 1.0. Lesson which is atoms and molecule, dan juga yang kita belajar hari ni mole concept. Apa summary macam mana? Summary macam ni. Sekejap. Okay, tugasan untuk hari ni saya nak, okay, you buat summary yang kita belajar hari ini. Okay, summary apa? Pertama, kita belajar tadi the concept of empirical formula and molecular formula. Okay, what summary dia? Empirical macam mana? Molecular macam mana? Okay, and then kita belajar tadi the new concept adalah concern. Okay, nanti dulu loh. Concentration. Okay, concentration ni pula ada berapa? Ada 5. Saya nak you labelkan, you keluarkan dia punya formula sekali bersama dengan unitnya. Okay, so you must be submit this summary into the GC, Google Classroom tutorial saja. Maksudnya tak payah masuk Google Classroom lecture, nanti saya nak buang. Saya nak kekalkan satu je GC yang mudah untuk kita. Okay, saya akan buka menu untuk you upload summary tersebut. Paling lambat adalah hari esok, hari Rabu pukul 5 petang. Before 5 PM Wednesday. Boleh? Summary yang you belajar hari ni. Kenapa summary kita nak buat? Sebab nanti nak buat calculation senang. Faham? Dapat? Dapat. Okay. Kalau you buka kita punya Google site, okay, saya dah upload summary chapter by chapter. Okay, summary tersebut you boleh rujuk juga untuk you buat your own summary. Okay, get it So, any question you want to ask before? Ada soalan nak tanya? Tak ada, madam. Tak ada Okay, so kalau tak ada. Madam, Yes, good. Apa? can you repeat again how to find the volume of solution? Okay. Sekejap Tolong tutup. Aisyah, pelan sikit. Okay. Macam mana saya nak repeatkan volume, maksudnya volume solution. Contoh, tadi kalau mass solution adalah addition between mass solute tambah mass solvent. Tapi bila melibatkan percentage by volume, it come from volume solute over volume solution darab 100. So macam mana dapatkan volume solution? Dia mesti datang daripada relationship density. Density of solution. Ya kan? Density solution sama dengan mass solution bahagi dengan volume solution. Okay. Volume solution dekat sini 1 ml. Itu basic unit. Okay. So, macam mana dapat volume solution? You ambil daripada volume solution dalam data density. Dalam soalan nanti dia bagi value density. Okay. Macam mana dapat mass solution? Mass solution ni kita belajar tadi. Mass solution, mass solute plus mass solvent. Itu mass solution. Tapi kalau volume solution kita akan dapat daripada data density solution dan relationship mass solution. So baru kita boleh masuk dalam formula percentage by volume. Dapat? Boleh? So kalau percentage Boleh. by mass, kalau percentage by mass week to week, so dia senang. Mass solute over mass solution darab 100. So mass solution ni kita boleh terus je ambil daripada addition mass of solute plus mass of solvent. Get it Cuma kalau volume je dia ada trick sikit. Dia mesti guna daripada density solution.
Sebab dia bukan hasil tambah solut tambah solvent. Kenapa? Saya cakap macam ni. Conclusion ni kenapa? Okay. Volume solution bukan daripada hasil tambah volume solut tambah volume solvent. Kenapa bukan? Sebab dekat sini. Dekat sini. Solute, dia punya properties maybe solid ataupun liquid. Okay. Kalau liquid, measurement dia kita boleh ukur volume dalam ml. Tapi kalau bentuk dia solid tu macam garam, gula, boleh tak ukur volume? Tak boleh. Kalau partikel tersebut dalam bentuk solid, measurement dia adalah mass. Sebab itulah nak ukur volume solution bukan addition between volume solid plus volume solvent. Tetapi relationship come from density solution. Tak apa, nanti dalam tutorial saya akan detail lagi bila kita bincang lesson together. Okay, so teruskan untuk our lesson for lecture dan juga latihan tutorial yang masih lagi tidak diselesaikan. Okay, faham Dapat? Faham. Okay, good. So I think we end of our class for today, right? So tak apa, slow-slow buat latihan.